Right, let's mark exercise 10. Merk gou vinnig. Goed, kan ek skip? Enige vrae by 1.1, 1.3 of 1.5? Onthou, hulle het daar vir jou gesê, herskryf elke verhouding as 'n verhouding van 'n skerphoek. So they specifically said that the angle that I end with must be an acute angle. Skerphoekie met ander kleiner as 90, né? So dit is hoekom ek gaan sê, in plaas van 122, gaan ek sê 180 minus 58, because that's the same thing as 122. And then that 180 minus places me in the second quadrant, and sine is positive there, and that's why I can say that's the same as sine 58. Is julle reg? You could, did you say 90 plus 58? Okay, yeah? Plus 30, oh yes, yeah, sorry. Jy kon dit ook gesê het? Negative tan? Is tan negative 35 the same as negative tan 35? Jy het hom so geskryf. Ja, ek kon. But we prefer writing it like that. Okay, but it's not wrong. Okay. Okay. Any other questions on this page? Niks. Kan ek maar skip? Right, merk gou daarso. Hoekom sit jy nie hier nie? Julle moet albei hier op julle plekkie wees, né? Oswald, is jy alright hier? Nee. As dit net by die negatiewe is, wat dit jou negatiewe getalletjies, soos minus 180, daai. Okay. Right, any questions from 1.7 to 1.13? Niks. Is julle reg? Kan ek maar skip? Ek gaan op die skryf nog. Okay. Sê jy klaar is, né? Nie klaar. Okay. 1.15 and 1.17. Okay, so the 288 I said would be the same as 360 minus 72. And that 360 minus places me in the fourth quadrant. En wat is tan daar? Negatief. So dis hoekom my negatief tan 72 is.
Dan sin 295. That's the same as 360 minus 65. Okay, now the 360 minus sit my weer in die vierde kwadrant, en in die vierde kwadrant is sin negatief. So that's why I have negative sign 65. Okay, goed, nou by oefening 11. Over here we've got lots of negative angles. Now I'm going to show you a different method now as well, once we're done with this, nee? So sin minus 112. That's the same as minus 180 plus 68. Okay? That also gives me minus 112. And minus 180 plus that angle places me in the second quadrant. Nee, third quadrant, derde kwadrant. En in die derde kwadrant is sin negatief. So that's why I have negative sign 68. You guys good with that? Kan ek maar skip? Okay, by 1.3 het ek dan minus 93, sit weggaai, jy neem net foto. Minus 93 is dieselfde as minus 180 plus 87. Onthou daai 87 is nog steeds 'n skerp hoekie, né? Okay, en dan minus 180 plus 'n hoek sit vir my in die derde kwadrant. And in the third quadrant, tan is positive, so that's why it becomes positive tan 87. Okay, nou by 1.5, daai minus 135, dit is dieselfde as when I say minus 180 plus 45. Now the minus 180 plus places me in the third quadrant, and tan is positive there, so that's why it becomes tan 45. Nou jy kon daar ook verder gegaan het, nee, as jy wou en gesê tan 45, kon ons mos 'n spesiale driehoekie gebruik het, nee. And tan is opposite over adjacent, meaning 1/1, en dit gee nog steeds net vir my 1. Okay, dan cos minus 265. That's the same as minus 180 minus 85. It gives me minus 265 again. Nou die minus 180 minus daai skerp hoekie places me in the second quadrant. And in the second quadrant, cos is negative. So dit is hoekom hy raak minus cos 85. Okay, laat ek hoor. Is julle almal alright daar? Any questions? Sê maar. Wanneer dit 45, 30, 60. Maar onthou hier, jy hoef nie daai te gegee het nie. Jy hoef nie dit te gegee het nie. Jy kon daar gestop het. Okay. Goed. Nou wil ek gou, I want to show you guys an alternative method. Nee? Now, if we go right around, meaning, kyk gou daar. As ek hier begin, en ek gaan reg rondom. Hoeveel grade is dit? How many degrees is that? 360. Okay, so over here I said, right around is 360 degrees. So, if I were to give you cos 490, dan gaan ek, kyk gou, ek wil nou net gou daai 490. I would start here, and I would go right around to get to 360, nee? En dan sou ek gegaan het 370, 380, 390, 400. Do you guys understand? So technically, it wouldn't be wrong to say, take that 490 and subtract 360. So sê nou maar ek was hier. Nee? Want ek het reg rondom gegaan en toe tot daar gegaan. Dan eintlik kan ek mos maar net sê, okay, kom ons delete net gou-gou daai sirkeltjie wat ek reg rondom gegaan het. Dan sit ek mos op dieselfde plek. Dink aan 'n atletiekbaan. As jy 1,5 keer omgegaan het en of jy net 'n halwe keer omgegaan het, jy gaan op presies dieselfde plekkie staan. Nee, jy het net 1 keer extra omgegaan. Does that make sense to you guys? Nee? So what I want you to see or realize is that costs 490.
Gaan trek gou daar vir my 360 af. Waarmee eindig jy dan? Hallo? 130. Okay, so eintlik is daai dieselfde as cos 130. Do you guys agree? En lyk hy nie nou veel makliker nie? Because now I can easily see, it would be 180 minus something. Nee, stem julle saam? So daai gaan wees cos 180 minus 50. And the 180 minus means that it's in the second quadrant. En wat is cos daar? Negatief. So dit gaan wees negatief cos 50. Nee. Ja, negatief cos 50. You guys good there? Okay, so kom ons kyk gou tan 570. Because it's such a big number, let's take away 360, because then I'm not changing anything. Onthou, jy kan nie sommer besluit jy wil 180 wegvat nie, want dit gaan dit heeltemal anders maak. Nee, dit moet wees 360. Okay, so if I take 360 away, I would have what? Tan 210. Okay. En dit lyk baie makliker. Dit gaan wees 180 plus 30. En waar sit 180 plus vir my? In watter kwadrant? In die derde. En wat is tan daar? Positief. So hierdie is net tan 30. Is julle by? Now, what I'm actually working towards, what I want to show you guys, is the negative numbers. Want dis waar, hy het nou gesê, hy sukkel op met dit, as dit sê maar 'n negatiewe nommer is. Nee. Okay, nou kom ons gebruik gou tan minus 300. Okay, so sodra jy 'n negatiewe getal sien, kom ons tel gou vir 360 by, what would that give me? 60. Nee. So then that is the same as tan 60. En daar het ek klaar my skerphoekie. Sien hoe lekker vinnig en maklik was dit? Nee. Is julle reg? Gaan dit jou probleem oplos? Daai was mos minus 360. Nee, 300, sorry. So plus gou 360. Dan raak hy mos positief 60. En daar is ek klaar met die skerphoekie, niks verder hoef ek te gaan nie, nee. Ek wil gou terugskiep, kyk gou. Jy kon selfs, ek gaan nou sommer net gou, dis nou die huiswerk wat julle mos nou klaar gedoen het, nee. Let's say I did it over here, minus 112 plus 360 would give me sin 243. Nee, ek wil net vir jou wys, jy hoef dit af te skryf as jy nie wil nie. En dan dit gaan wees sin 180 plus 68. And the 180 plus puts me in the third quadrant. So again, negative sin 68. So sien jy kon enige een van die tweekies gedoen het. Do you guys see? So it's just, if you maybe struggle, especially with the negative numbers, then I would advise you to rather add 360, and then you've got positive numbers. So dan sit vir jou eenvoudiger. You guys good? Right. Wil julle gou enetjie self probeer? Nie wel. Enetjie. Nee, kom. Kyk gou, sin minus 200. Doen gou. Not minus plus. Wat sê jy?
Nee, wat moet jy doen? Jy moet gaan sê plus 360. Minus 200 plus 360. Nee, poeps, kom. Probeer, al uit daai sakrekenaar. Dis oor jy om so wil kyk en uit jou kop uit doen. Maar dan maak jy hom ene daarna. Nou het jy ten minste 'n positiewe hoekie. Okay. Okay, right, so, sê nou maar ek vat sin minus 200 en ek gaan tel by, hoeveel kry jy dan? 160, oopsie, sorry. So then that gives me sine 160. Nou sit ek lekker met 'n positiewe hoekie, nee? And that 160 is actually the same as 180 minus 20. Nee? Kyk gewees, sin 180 minus 20. Okay, en 180 minus beteken second quadrant. And what is sign there? Positive. So my final answer there will be positive sine 20. Okay. Do you guys get this? Okay. No. Kan ek maar skip? Right. Now, I'm going to give you the following. Net daar so plek, ja, want ek wil hom nou doen. If cos 20, hello. Ja, skus. Baie dankie. Cos 20 is equal to P. Ek wil net hierso sê determine in terms of P. Dit is voeg net dit daarby. Ja, in terme van P. Okay. Nou. They want it in terms of P. Met ander woorde, jy gaan nie net 'n antwoord hê soos 20 of 4 of verstaan. It would have P in the answer. Nee. Okay. Now, from that very first part, cos 20 is equal to P. You could actually have drawn a little triangle. Want as ek vir jou sê cos 20 is gelyk aan P, dan is dit eintlik P op 1. Nee, I write that P in terms of a fraction because I know that cos is actually adjacent over hypotenuse. Do you guys agree? Okay, nou weet ek moet werk met 'n hoekie van 20. So let's make this one 20. Jy sal sien ek gebruik 'n 90 grade hoekie, né? Alright, so if this is 20, then how much would that be?
Lukom, 20, 90, how much would this be? Say, 70, dankie. Moenie so bly nie bang wees nie. Nee? How did I get that? Ek weet die binnehoekies van 'n driehoek gee vir my 180. Nee. Okay. Now, if I work from that angle, the 20, cos 20 is P over 1. So, cos is mos aangrensend. So, hierdie sytjie gaan wees P adjacent over hypotenuse. So, this will be 1. Do you guys agree? Is julle nog reg? Okay. Hoe gaan ek daai sytjie gaan kry? I'm going to use Pythagoras. Okay, so dan gaan ek sê, hoe gaan ek hom kry? I'm going to say, take P squared. Oh, sorry, nee, 1 kwadraat, sorry. 1 squared, hypotenuse squared, minus P squared, nee? En dan gee dit mos my hierdie sytjie kwadraat. But I just want the side, so that's why I'm going to say square root of that. Maak dit sin? Okay, nou, daai 1 kwadraat, dis nie verkeerd as jy dit skryf as 1 kwadraat nie, but 1 squared is the same as just 1. Nee, because 1 times 1 still stays 1. Okay, goed. Nou het ek al my sye. Let's start with the first one. Cos 160. Now, cos 160 is the same as cos 180 minus 20. Hoekom gaan doen ek dit? Because I want to work towards either a 20 or a 70. Want dan kan ek 'n antwoord gaan kry in terme van P, né? Do you guys understand that? Okay. So that cos 180 minus 180 minus places me in the second quadrant. Wat is cos daar? Negatief. So that's minus cos 20. Okay. Nou kan ek sê minus en wat is cos 20 nou weer? Kyk gou daar. Aangrensend op skyns P over 1, which is just P. So now it is in terms of P. You guys get it? Huh? Okay, right. Kom ons kyk gou die gele. Sin minus 70. Okay, now minus 70 is the same as, and he actually asked the question earlier on, that's the same as minus sin 70. Nee. En nou, ek hoef nie eintlik verder enigiets te gaan uitwerk, ek kan nou direk na my driehoekie toe gaan. The minus in front will stay there. And what is sin 70? So I'm working from here. Sin is mos oorstaande op skyns. Met ander woorde, P over 1. So my answer there will be minus P. Is julle reg? Kom ons sê minus P over 1 or minus P. Net dat jy kan sien waar ek by daai uitkom. Right, let's look at the third one. Cos 200. Cos 200 is the same as, wil julle nie hom gou self probeer nie. Try this one on your own. Is julle klaar? Okay, so die 200 is dieselfde as 180 plus 20, né? Okay, and 180 plus puts me in the third quadrant. En wat is cos daar? Negatief, so that's the same as minus cos
20. So again, it would be minus P. Okay. Nou, dit is nou toevallig dat dit elke keer minus P, minus P, minus P. Het gaan nie altyd so wees nie, né? So let me give you one that hasn't got that as an answer. Kan ek maar skip? Okay, so sê net daar nommer 4. Dan sê jy vir my, wat gaan sin 340 wees? On your own, quickly. Try that one. Ja. Minus P. Ja. Is julle klaar? Okay, so 340 is the same as sine 360 minus 20. Okay, now 360 minus, that places me in the fourth quadrant, and what is sign there? Negative. Okay, so negative sine 20. Now, that negative has got to stay. Now, let's look at sine 20. So, I'm working from here. Sin is mos oorstaande op skuins. So, I'm going to have the square root 1 minus p squared over 1. Maar dis mos dieselfde as wanneer jy net sê vierkantswortel van 1 minus p kwadraat. Do you guys agree? Okay, so your final answer there would be minus... Ek gaan hom nou maar eers vir jou so skryf, en dan kan jy sê, or just minus square root 1 minus p squared. Dis mos maar dieselfde. Okay. Goed, dan gee ek daar vir jou in rooi. Sê ek gaan vir jou, express in terms of p, there's no nuwe sommetjie, né? So I can't use the triangle that we just used. Express in terms of p if sine 20 is equal to p. So dis nou julle nuwe sommetjie. Kyk gou vir my. Verander gou daai kos 110 vir my. Onthou, ek wil op die ou end 'n hoekie van 20 hê. Né? Gaan teken jou driehoekie vir my. Go draw your little triangle. That is actually p over 1. Onthou julle nog? En sin is mos oorstaande op skuins. Okay, so go draw your triangle. Ladies and gentlemen, it's now time for the announcements before second break. Okay, ek gaan gou vinnig teken. Ja. Hallo. When do you time with me? Oh, okay, kan ek net gou klaar maak want die klok gaan nou lui. Ek gaan nou met jou.
Sin is oorstaande op skyn. Alle leerders wat nog wil deel wees van tyd en tellenhouers van netbal moet nou na kamer 18 toe gaan. As jy jou naam Ja. op 'n rooi papier by die sportkantoor geskryf het, moet jy ook nou kamer 18 toe gaan, asseblief. Die volgende leerders na die algemene kantoor toe, asseblief. Angelique van Jaarsveld. Kos is aangrensend op skyns. Die volgende leerders moet nou na meneer Leroux toe kom. The following learners must now come to Mr. Leroux. Tristan DiBiase Abrams, Valentina Maduka, Christopher Ritas, Bernard. Right, did you guys mark? Everyone fine here? Darren Lakay. Ek wou nog so enetjie gedoen het, but I'm just gonna give Thank you. homework. Are you mad? Yes, I'm not. Okay, kyk net die nommertjies, kyk gou hier by die enetjie at this one. First write as tan 25. Skryf eers as tan 25 is gelyk aan what. Okay, right, that is it. Where are you?